Так, дело идет. Красить будем мокрым по мокрому. Гравик уже есть. Обезжириваемся. И грунтуем и следом будем красить. Потом будем лачить и еще добавим в лак чуть-чуть ксералика. Чтобы было лучше, чем у людей. Давай. Открывай.
Угу. Заходь.
Так, конечний результат. Із ксераліком. Завтра подполируемся и на улице уже снимем, как она выглядит под солнцем. Вот этот ксералик. Ну, сегодня погода нету солнца, поэтому блесочек мы не увидим практически. Ну а общий фон немножко посвежал автомобиль и уже готов к продаже. И будет продаваться он в Днепропетровской области. Так что покупатель. Грубо говоря, в Днепре. Не видно ксералика, блин. В гараже на лампочку видно, а сейчас солнышка нету. И вот так вот он получился. По-быстрому, за 1,5 дня. Довольно хороший результат. Учитывая день подготовки, да, 1,5, то очень даже ничего. Ну да, можно было лучше, да, можно, но это все время, и которого, как обычно, нет. А в основном все хорошо. Трохи щас, блядь, наче трохи. Приостепенився, блядь. А то ж вообще Работа работой, а отдых есть отдых. Никто не отменял. Никто не отменял отдых. Чуть-чуть шашлычка, чуть-чуть водочки, певца. И все гуд. А как вы проводите свое время? Коллеги, маляра разных мастей. Ну что тут, ну, свинина, да и все.